Hello dear students, welcome back to Surgeon Biology classes. In today's session we are going to discuss about the chromosomal disorders. So why it causes the chromosomal disorders? As we know that in a simple term alli namge understand madkolbeku anagidre chromosomal disorders na namge any addition or deletion of any extra chromosome in allosome or autosome, it causes the chromosomal disorders. So here, by taking one example, we are discussing that how it actually causes the chromosomal disorders. So just you look into in this picture, so that where the parents, the male and female, and the genotype of the allosome in male, it will be XY, and the genotype of the female is XX in allosome. Gametes galu formation aguvaga, so try to understand, there will be a meiosis that takes place, alva. So while formation of gametes, the meiosis it occurs, as we know. Hagadre meiosis aguvaga ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, chromosome has to be segregate or separate. But here what is happening, the non-disjunction of chromosomes that takes place. ಇಲ್ಲಿ X ಮತ್ತು Y chromosomes separate ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು gamete formation ಆಗುವಾಗ. So due unfortunately what happens here, that suddenly that XY they are paired together, they separated, and another pair do not have any gametes and or chromosome. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, female ಅಲ್ಲಿ casual ಆಗಿ she can able to produce only one type of a gamete, that is called the X. Okay, and during fertilization what happens, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು gametes ಒಳಗಡೆ, so XY ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ gametes ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, at the time of fertilization, so where the male gamete which is fused with the female gamete, it results into the formation of XXY. It causes the Klinefelter syndrome, and where do not have a chromosome in the gamete, so if it is fused with the female gamete, it form XO, and in this condition we can call as a Turner syndrome anta kariyate. So this is how actually the chromosomal disorders it causes, and we discussed by taking an example where the addition or deletion of one extra chromosome it takes place in the case of allosome. Even it may takes place at autosome. Cry-Duchat syndrome ide, Down syndrome ide. So there are many syndromes are there. So let us discuss the characteristic features of all these chromosomal disorders in today's session. Any disorders which causes due to the variation in number of chromosome, and such diseases can be called as chromosomal disorders anta heli karitivi. Hangandre as NCERT we are going to discuss three disorders, that one is the Down syndrome, and another one is the Klinefelter syndrome and Turner syndrome. So let us get into the topic then. What actually the Down syndrome it expresses the characteristics. So we can call the Down syndrome as a trisomy condition on 21st chromosome anta heli karitivi. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 23 ಪೇರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 21ನೇ ಪೇರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, these are the symptoms or the characteristic features which are exhibited by the affected individual. So you can see here the short statured with round neck. Short statured ಅಂದರೆ obviously the height is very lower than the normal height. So short statured ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕುಳ್ಕಿರೋದು, and round neck. So it appears bit different. I will show in the picture. Next, furrowed tongue and partially open mouth. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚಿರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಲೈವೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಡ್, ಸೊ ಈ ಅಂಗೈ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಬ್ರಾಡ್, ವೈಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ psychomotor is nothing but the muscles which are there in the body, they are not under the control of the mind. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು psychomotor ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And also a bit they are mentally retarded.
Okay, they are mentally retarded. And these are what the characteristic features that can be seen in a Down syndrome. So, and then what actually the Klinefelter syndrome it explains. So, this is also called as trisomy condition anta karitivi, but allosome alli ಒಂದು additional extra copy of X chromosome it adds. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ವಿತ್ ಅಲ್ಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್? ಒಂದನೇದು ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ muscle development. And next one is that feminine development. So physical appearance is like a male, but feminine characteristics are developed. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು feminine development ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Development of breast, what is called a gynecomastia ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Gynecomastia is an important term. Is you please keep remember that what is mean of gynecomastia. Okay, and next one is that sterile male. They cannot able to produce secondary sexual characteristics, and the hormonal secretion is also very less. Means male hormones ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And next one is the Turner syndrome, where that monosomy condition, only one chromosome is there and another pair which is completely absent. So in this condition that females are sterile anta karitivi. The physical appearance is like a female, but the characteristics which are expressed like a male. And where that in the females they are sterile and as a ovaries are rudimentary. It is nothing but underdevelopment ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಓವರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. And next one is that a lack of secondary sexual characteristics. What are those secondary sexual characteristics? Secondary sexual characteristics ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಯರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ ಹೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೇರ್, ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಹಿಪ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಪೂರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ autosomal genetic disorder. So andre autosomal is nothing but where the extra copy of chromosome it takes place at the 21st pair. Illi extra copy of chromosome it takes place at allosomes. Hangagi Klinefelter syndrome ಮತ್ತು Turner syndrome ನ chromosomal complement ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. I hope you understood about the today's concept what we discussed, and we can discuss the new chapter in the next session. So until that, take care, and always you please keep remember that study for knowledge, not for marks. Take care and bye.